balanced transportation problems and unbalanced transportation problems. So all unbalanced transportation problems converted to balanced. So for example, this is also demand. Next supply O1, O2, O3 and O4 also. So for examples, here also 82210 4 7 9 7 1 3 4 10 12 13 and these also different values. So demand and supplies. So the total of all rows, here the number of rows and number of columns there. So columns are demands, rows are supply. This is also supply. So first check, this is a balanced, unbalanced transportation problem. This balance ga unda, unbalanced ga unda ani man check cheyali first of all. So if in case unbalanced lo unte ganaka man balance convert cheyalsi untundi maybe. So for example 8 plus 2, 8 plus 2 plus 1, this is also 11. This is the 11, 10, 11, 20 and 27 and 4, 4, 8, 8 plus 10, 18. This is the 27, 29, 39, 49. The total is the 49 values, all rows. So total of all rows is 17, 17, 24, 1, 25, 2, 3, 3 and 2, 5, 6, 105. That value is 105. Here also 12, 13, 13 plus 14 is 17. Here 10, 23 to 25. Here 10, 10, 4, 14, 14 plus 12, 26. 10, 10, 20 plus 27 plus 0. Here also 7, 6, 13, 13, 5, 13, 5, 18, 18, 25. Is also 5, 2, 4, 6, 6, 8, 8, 9. So that is 9. So basically 105. The total all columns values also 95. The rows values, that is supply values 105. This is also unbalanced. So 10 is unbalanced. Here also 10 unbalanced. Like 105 is the total demand value, but supply is 95 only. So the problem is difference. So now we will convert to balanced one. ఎట్లా చేస్తామంటే మనం ఎక్కడైతే తక్కువ ఉందో అక్కడ మనం డమ్మీ యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎంత వేరియేషన్ ఇక్కడ టోటల్ కానీ 10 వేరియేషన్. సో యాడ్ 10 value. Okay. So now again draw the same problem. This is also unbalanced problem basically. So unbalanced problem converted to balanced problem. Okay, balanced problem. So D1, D2, D3, D4. This is also demand. Okay, same. This is also supply 1, supply 2, supply 3 and supply 4. Here also one supply value. Positive 7, 1, 3, 4, 10, 13, 12 and 10. These are also 17, 25, 26, 27. The total value is 95 value. Basically total value is 105 రావాలి basically. So ఇక్కడ మనం 10 యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే వస్తుంది. So one dummy column will be added. That is also dummy. It means 0, 0, 0, 0. So no supply values. You make totally values పెట్టేసుకున్నాము. Total supply value మనం 10 పెట్టుకున్నట్లయితే, so here also this is also 105, this is also 105, 11, 27, 18 and 49. These also total values 105. These also total values 105. So this is the balanced problem.
సో అన్బ్యాలెన్స్డ్ ప్రాబ్లం కన్వర్టెడ్ టు బ్యాలెన్స్డ్ ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం. అంటే మీకు ఏమన్నా చూసినప్పుడు టోటల్గా అంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు సొల్యూషన్ ఎనీ మెథడ్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాబ్లం. సో మీరు ఎప్పుడైనా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ ది బ్యాలెన్స్ ప్రాబ్లమా అన్బ్యాలెన్స్ ప్రాబ్లమా. ఏది టోటల్గా వాల్యూ తక్కువ ఉంది, ఏది టోటల్గా వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది. సో తక్కువ ఉన్న వాల్యూకి మనం వాల్యూని యాడ్ చేసి ఈక్వల్ చేస్తే ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఈక్వేషన్.